Ну что, всем привет, надо зафиналить Макс Пейна. Продолжаем дальше. А, круто. Начало хорошее. Хорошо прилетело. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Нет, эту штуку не бросай, давай. Я уже думал, хилки не положили сюда. Осталось совсем чуть-чуть. Блин, опять я битрейт не поменял. Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Так, ну-ка я проверю. Можно поменять или нет сразу. Раньше вроде все нормально писал, сейчас теперь пишет нифига. Сейчас проверим. Скорее всего, перезапуск нужен на YouTube. Так, вроде работает. Теперь игра не работает. Уже другая сцена. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Так, ну хорошо, там не заново. С того момента, где мы там вышли.
Э-э-э. Косячный у меня финал получается. Блин, я не хотел эту кнопку нажимать. Ты как, а как так получилось, то что не умер? Опять он выкинул. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, seemed I was too. Ну, не, иди нафиг со своим дробовиком. Так, хорошо, последний был. Хилок, как обычно, не завезли. Что они такие жадные на хилки? The security switch had to be in that booth. Давай, с двух ног. That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. А вот это уже хреново дело. Одно попадание и до свидания. Так. О чем я и говорил. Только давайте без катсцены. Ну ладно, хотя бы отсюда. Это то, что нам надо. Гранатомет. Давай, хватай. Да блин, ты... Ой, дурак. Кувырки тут устроил. Давай, хватай. Сейчас он на перезарядку уйдет. Вот и все. Надеюсь, больше таких не будет. А. Круто. Нормально, я прицелился с гранатомета прям. Как у меня не оказалось патронов в этом оружии?
Бронированные-то, а? Все. Кончились. Дробовик возьму. У меня золотой. Ни хрена себе. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Серьезно. Porra, você tá tentando fazer? Caralho, o que foi? Levante-se! Caralho! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Золотое оружие, 1 из 3. Хилки. Да. Плюс 1. Не ожидали? Не, ну, дробовик, конечно, шикарно выглядит. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I Прям couldn't как afford to будто как waste на any этом. more time. В какой-нибудь колде. О. Тоже 1 из 3. Не, он хитрый, конечно, отсюда прошел такой. They had their body armor. I had mine. Я тоже так могу. Этот баллон не надо. Сейчас взорвется. Где ты там орешь? Police food. Так, это Same crap the не world золотая у меня, да? But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters. 2 из 3. Becker's blood money from the good doctor. Serrano had canceled one side of that transaction. The other was on me. Дробовик это, конечно, хорошо. Лучше, наверное, все-таки эту штуку взять. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Так, патроны есть? Есть. Спасибо за лайк на YouTube. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the Привет, front привет. and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special.
А у нас тут финал. Bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Махом они мне раскидали. Да как они... Они просто в туман стреляют, что ли? Как они это делают? Чё, пацаны, щемитесь. Хоть бы по одному попал. Давай, убивай. Обождем. Ну, стекла все равно повыбиваю. Вай. Да, они... Нет, они все равно настырные. Броневик. Надо же, ни разу не попали еще. Да, подожди, блядь. Пец дикие. Жесть. У меня слов нету. Не, это Unreal вообще. Чё-то такого-то не было давно. Чтоб прям вот так вот. А ты можешь сюда не идти? Да не говори. Как они за укрытием попадают, алло? Ну и смысл? Да убивай.
Сразу бы так. Ну чё, ребята? Блин, они бессмертные там. Сколько я туда всадил? И куда мне стрелять? Вот в кого? Еще и патроны кончились. Да идите в баню, а. Где вот они там? Беспроводные. Блин. Я в ДНС брал. Не может быть такого, что беспроводные. Хотя, хрен его знает. Может быть и может быть. Но я не видел. Да вообще капец. Я сейчас материться начну, блин. Че, не устают вон, пофигу. Мертвые быстрые. Как? Вот я не понимаю, где они успевают стрелять в меня? Они там еще лифт где-то есть, не пойму. Ну это нечестно, максимально. Да неужели? Последний. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Капец. If the heat was rising, that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Душная. Вот это самый душный момент был. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix.
Или где ты там сидел? Я тебя понял, где ты сидел. Whatever depressing Теперь тоже fate буду lay с on the other лазером. side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Говно этот лазер. Честно. Не, реально, так себе пушка. Как они с них там попадают, вообще непонятно. Прицела не видно, блин. Ну. Не, нахрен нам нужна. Серьезно? Ты сзади... Лучше 2 пистолета взять. О, тебя только не хватает. Круто, сейчас он меня вынесет. А. Патроны кончились. Пострелял с 2 пистолетов. Да пока прицелишься с него. Что такая отдача. Не зря я ее взял. Блин, вы же в бронежилетах, они... Каски вам снимаешь, пофигу. Встают как бронированные. Еще? Еще где-то орет. Ну и где-то. Так, а вот и бронированные. А, ну круто, я по светильнику попал. До свидания. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably... Ну ладно, этот момент не сильно душный, как там был. But it was too late for that now.
А оружие говно. С лазером. Этот лазер во все подряд упирается. В итоге не прицелится. If I didn't hurry, Becker would... AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? Хилки не дадут, да? Или где-то спрятали. Поискать надо. О, есть. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone, and he'd never taken a bribe. Не, представляю, что в финале будет, блин. На одном месте будем сидеть 2 часа. I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now wasn't the time. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. Ну, короче, брифинг здесь. And unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks, and there they were, my illustrious employers, 3 dead and still every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Powell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who would act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Все, кончился брифинг. Блин, они даже с этого автомата встают, прикинь. По барабану. У них как будто головы бронированные. Это такой же? Или другой? Нет, это другой. Это с фонариком. Без лазера. Там и написано было, в принципе. Куда ты выскакиваешь, родной? It was starting to feel as if I'd never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Все, что хочешь. Любое оружие, смотри. Nothing I was gonna find in there could make a difference. Оружейка. Now. I had all the evidence I needed. Ну что здесь у нас есть там? Дробовик. Это что? $30. Я возьму вот это. Там, с фонариком. Хилок нету, да? Естественно. Или я там не заметил? Угу. Еще такого мне не хватало. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast.
This was a waste of time. Так, что делать будем? Ага, понял. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction. Понял, не дурак, вентиляция, наше Some все. more Brazilian architecture not designed for the American physique. Мы удачно, конечно, свалились. There it was, the tape from the Bronco security system. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela, Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come, him and Becker. Не, придет их черед. Угу. Да не надо мне Apresenta o seu futuro. ваша реклама. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Segue em frente. О, начинается. Макс, куда ты оружие дел? Куда пушка делась? В задницу. Он его положил где-то, что ли? Не, обратно пистолет, подожди. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna Ой, find опять it in the лазерка. forensics lab. I had to push on. Блин, ну как дополнительное оружие хоть что-то. Пусть будет, хрен с ним. Ну лазерка говно, если честно. Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Мел камарада. Ух ты, блин. Ну ты круто, конечно, придумал. Мы хоть по одному там попали. Че, по всем попали? Ничего себе. Удивительно. Так, я хочу... Чего? Ни хрена. Вообще не понимаю, как с нее стрелять. Ну говно, реально. Вот, ж видно, говно, пушка. Дайте другую. Броник бы Макс еще одел. Где? Ты можешь... Ты мог присесть, нет? Какого хрена он не присел за нее? Ладно, хоть отсюда.
Он уже обошел. Ёп, как они это делают? Как они убивают? Просто по руке попали. Да. Они такие смелые, просто выскакивают такие. Как камикадзе, блин. А я тут прячусь. Там стрим не умер на ютубе? Still nothing to show for Чуть it. никто не пишет. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something else. О, лучше дробовик возьму золотой свой. Past. И то полезней. Вот эту пушку надо. Где? Это хорошо. Но не ваше вот это вот говно. С лазером. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Блин, это кончится или нет? Здесь вообще лабиринты какие-то. Чё? Вот смотри, вообще там бессмертный. Да ты... А перезарядиться нет? Так, чувствую, заново придется начать. Угу. Патроны. Давай, кто меня убьет, тому приз дам. Молодец. Так, хорошо, лучше пистолет взять тогда. Звонили пираты Карибского моря, спрашивают, вы выучили песню на следующий стрим? Здорово. Нет, еще не выучил. Пули как в матрице летят. Да ты как... Ты издеваешься. Как они это делают? Просто в шею прилетело. Special Forces painkillers. Я не понимаю. Ну? Vise o final! Agora! Где ты там? Acabe com esse filho da puta! Avance em direção à posição! Não, caralho! Eu fui atingido! Прикольно они, когда умирают, еще так это... Дрыгаются. Давай, высунь бошку. Неправильно ты высунул. Чуть по... ближе к углу надо было, а не подальше.
Не, блин, если издалека будут, то лучше, наверное, все-таки вот эту пушку взять. Так, а здесь что? С фонариком. Eu estou te dando cobertura! Eu estou te dando cobertura! Ой. Где? Еще же кто-то стрелял, не? Угу. Снайперка. И тоже с лазером нет, не надо. Я уже боюсь, из-за каждого угла могут это вынурнуть. Скажите мне, стрим на YouTube там нормально работает? А то что-то у меня колесико грузится. It felt like I was going around in circles, getting further away from the truth. I had to find my way out of there. О, это трэш. Вот это весевуха сейчас будет здесь. Тир настоящий. В ногу тебе. А где прицел мой? Ну ладно, хоть здесь справились. Иди нафиг. Он сдавался или что? По-моему, он хотел сдаться. Что-то этот не сильно хотел сдаваться сейчас. Вышел тут герой. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming for mine. Да, никто не пишет. Ну ладно. Se estiver na Beleza, mira, rapaziada, bom trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto agora. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Что-то слишком их здесь много. А где второй? Не дошел? Ты меня, блин, напугал. Сколько там их еще? Вроде последний.
You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Босс, короче. Как же пули-то мимо летят, да? I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. His cover was too good. Давай, вылазь. Do you even know what you're getting for? Импровизировать, да? You lost, do you? Вот и смысл, то, что я сюда шел за аптечкой. You should know when to walk away. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Плиты на потолке. Listen to that idiot, Da Silva! Вот эти? А, круто. А раньше не мог сказать, когда я за укрытием сидел. I hope you also want it! Why do you think you're not dead already? I hoped I'd be the one to kill you! Хорош там стрелять. Патроны кончаются. До свидания. Как я резко успел выстрелить. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Something funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Офигеть. Вот тена. There's a good fellow. Well, well, well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, I just want to say thank you for all your hard work. For my family.
and for cleaning up that horrible mess with the crachá preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just fritter it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Богачи обожают летать. Мгм. Последний козырь. Аэропорт. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Parado aí! Parado! My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards. Now that I made it through check-in. Come on, you bastards. Не, ну, крутой, конечно. Ты живой, что ли, там? У меня патроны кончились. Не, это, конечно, не круто. Так себе. Самоубийство, блин. Называется от Макса. И все. Здоровья нету. Ой, опять с лазерным прицелом. Ну ладно. А, круто. Ждал меня. Патроны. Это было эффектно, конечно, по конвейерной ленте ехать. Ну его нафиг такие эти. Ты там живой, что ли?
Так, подожди, мы подобрали патроны, нет? А, на эту пушку, наверное, подобрали. Ладно, хорошо, спасло. Кто там орал еще? Последний был. Тоже лазерка, да? А, ну, наверное, туда. Felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't heading home with a sunburn, a bag full of duty-free, and a dose of VD. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Eu fico de olho em você! Avante! These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. The doors lead in the direction of the main terminal. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were UFE all over the airport, and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment, but one I didn't need.
Где еще? Ну там один был. Музон прикольный. Прятались гады. A gate had opened at the other end of the departure lounge. В смысле ты от... Как ты оттуда попадал? Не, я так не играю. Алло. С самого начала. Ну, супер. Está pegando!
лучше с пистолета стрелять. Не попрятались. Отсюда не попадает, что ли? A gate had opened at the other end of the departure lounge. Открылся и закрылся. Как будто все, да? Здесь. They weren't here. I had to keep moving down through the airport. Не, ну это крутой был момент. Эпичный. Удивительно, ни разу не попали. The tram to the next terminal is down the escalators.
не говорите то, что еще здесь в поезде что-то будет. А, ну да. Нифига себе. It Что за didn't look кадр like такой there'd be any был? trams leaving until the power was on. Заквадратил. If I was going to be able to turn the power on anywhere, it'd be in the office. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. А, ну да, без ребят никуда. Что за броневик там пришел? Ни разу не попал. And we were off. I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch! It didn't work out like that. Of course, there'd be a tram full of goons trying to derail me. Здоровья-то нету. Это жесть, конечно. It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express.
Ладно, жизни хоть пополнят. Прикольно, так каска ко мне приехала. I felt like I missed out on a joke, and it was a real good one. Come on. Жесть. Это было красиво. The tram was slowing down, and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks, let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Eu tenho tudo sob controle. Tenha uma boa viagem, senhor. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Да, веселуха. Это кульминация. Сейчас, секунду.
wait for you? You're missing on another man's progress. Не судьба с первого раза. Там еще гранатка прилетела. Там гранаты кидает. Mr. Payne. Top to top, Becker. Come clean. Know what you become, Mr. Payne? Another fucking terrorist. You left. You're just another gringo trying to impose his will on our world. Минус рука. Нихрен гранаты кидать. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister.
I'm in. Just drive the fucking car. Go! We had one card left to play. Just get me Ничего, close. остался последний. Look! There's a whole team of them! Look out! Right! We're taking damage! Come on! We've got a flight to catch! Oh shit! You see them? That about sums it up. They're blocking the runway. They behave like an army and they're equipped like one. I'm normally a behind the gas kind of cop. If only I'd been one of them too. That's them. Ничего, в шоке. Your career's coming down with that plane. Let's get it over with. Okay. Max, the other. Хоть здесь с первого раза. Wait, Max! No! Stop! Max! We have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I'll walk. You'll walk with a limp! Лучше две. An update on the astonishing organ harvesting scandal. The 55th Battalion of the City Police's Special Forces Unit, who have been implicated in human trafficking, has been disbanded indefinitely. Meanwhile, Victor Bronco, the politician at the center of the scandal, who is accused of laundering money from the scheme to fund his political campaign for mayor, was yesterday found hanged in his police cell. It's not yet clear whether his death was a suicide or simply retribution for his part in a scandal that has so many families missing loved ones that were kidnapped and killed. City officials say a full investigation Local is justice. underway. Local residents expressed outrage as they have been let down by both law enforcement and city leaders. And now, your local forecast. Boy, it's dark in some places, but it's sunny everywhere else. Over to Marisol with the weather. Ну вот и все. Закончилась трилогия Макс Пейна.
Ну что, на этом с Максом все. Закончили. Короче, всем спасибо, кто был. Всем удачи, всем пока. Увидимся на других стримах.